Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we continue our syllabus, chapter 7, coordinate geometry. Okay, 7.1. Divisor of a line segment, membahagi tembereng garis. Okay, page 176. The position of point P on a line segment, this is a line segment, AB divides the line segment in the ratio M to N and vice versa. So P is the point on a line segment AB and the ratio between AP to PB is M to N. This is AP and the right hand side is PB. That is the ratio. Okay, look at example 1. Given the line segment PQ, a point R is on PQ. So we have point PQ, this is P and this is Q. And we have R is in between P and Q. R on PQ. R ni berada di atas garisan PQ. Point R is 7/9 of the distance PQ from point P. Okay, dia R ini jarak dia 7/9 bagi jarak PQ, okay, daripada titik P along the line segment PQ. Bermakna kalau secara tepatnya kita bahagi kepada 9 bahagian. Okay, katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 bahagian kan? Dia kata 7/9 daripada PQ. Okay, daripada PQ dari titik P. So dari titik P dia nak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7/9. 7 daripada 9 jarak PQ dari titik P. Maknanya R di sini. Okay. 7/9, 7 daripada 9. Okay, jarak PQ. Okay, bagi jarak PQ dari titik P. So dari titik P yang kita kira 7 ni. Jadi titik R dia di sini. Okay. Okay, next. Sketch this situation by using the line segment. Okay, tadi kita dah lukis dah. Ini jawapan dia. Tak perlulah awak lukis sela ni, senggatan ni. Awak just lukis macam ni saja. PQ. So R di sini. Anggaran saja. Anggaran. Okay, next. Is point R closer to P or Q? Explain. So point R, okay, is closer to Q. Is closer to Q because the position of R is more than half of the line segment from point P. Point R is closer to Q, dia lebih hampir dengan Q. Okay, kerana kedudukan R lebih separuh. Sebab kita tahu anggaran dia separuh ini. So R ni lebih separuh daripada titik P. Jadi R itu lebih dekat dengan Q. Okay, next, C. By using the information given, determine the following ratio. Okay, PR, PQ. Okay. Sekarang ni kalau saya wakilkan dengan nilai, tadi kita tahu ini adalah 7/9 kan? So sini 7. Ini
2. Sebab total dia 9. Ini PR ni 7, RQ ni 2. Mana dapat 2? 9 tolak 7. Jadi dia nak menggunakan maklumat determine the following ratio. PR, PQ. So PR, PQ. PR kita 7, PQ kita 9. RQ to PR. RQ kita 2, RQ 2. PR kita adalah 7. So 2 ke 7. 2 kepada 7. Next. PR to RQ. PR 7, RQ 2. So gantikan sahaja nilainya. Next, describe the relationship between the position of point R on the line segment PQ and its ratio. Okay, describe the relationship between the position R on the line segment PQ and its ratio. So point R divide the line segment PQ in the ratio 7:2. Sebenarnya dari sini pun kita dah dapatkan tadi. Kita just wakilkan dengan gambar rajah dan kita beri ratio dia 7:2. Okay, next. Example number 2. Okay, before we go to example number 2, look at page 178, deriving the formula for divisor of a line segment on a Cartesian plan. Okay, we have one line, point A and B, x1, y1, x2, y2, and this is point P. Point P, the coordinate is xy, and the distance or the ratio m, and here n. Okay, to get point P, the formula is nx1 plus mx2 over m plus n. Okay class, this is x and this is y. This is point x, this is point y. How to remember? Okay, you just do the cross multiplication. Okay, for point x, m multiply x squared plus n multiply x1 over m plus n Okay, the denominator you plus the ratio m and n. This is for x, coordinate x. For coordinate y, n you multiply with y1, or maybe you want to write m first, never mind. M multiply y2, we multiply with coordinate y because we want to find the coordinate y, over m plus n. Okay, kita darab silang je. N darab x1, okay, nak tulis m dulu pun boleh. Janji dia silang dan kita tambahkan hasil darab dia. Okay, m x2 tambah n x1 per m tambah n, n y1 tambah m y2 per m tambah n. Okay, ini adalah koordinat untuk titik P. Kita darab silang saja, senang.